factors essential for the photosynthesis. So in our previous video we have discussed about the factors about which are very important in the process of photosynthesis. That one we have discussed about the water, and second we have discussed about the air, and third we have discussed about the sunlight. So John Ingenhousz, as we have discussed in our previous video, that John Ingenhousz, who was the scientist who had experimentally proved that sunlight is essential for the photosynthesis, and also he have proved that in the presence of sunlight the plants can release oxygen gas. But John Ingenhousz ki ekkadi nuncho oka doubt anedi undedi. That means water, air, sunlight మాత్రమే కాకుండా there is some kind of a green material which is present in the plants, and that is used in the preparation of its food, that is starch. మరి ఈ starch, and that means the food material, prepare avvadaniki there is some kind of a green material which is present in the plant. So this was guessed by John Ingenhousz. Later on in the year 1817, it has been proved by the two scientists named as Peltier and Caventor. So Peltier and Caventor was the two scientists who came to know that whatever the John Ingenhousz was been thinking about, that there is some kind of another material which is used in the preparation of food, that was been experimentally proved by Peltier and Caventor in the year 1817. So in the year 1817, Peltier and Caventor iddaru a material kanugo, that means there is another material for the preparation of food. ఆ మెటీరియల్ కి ఏం పేరు పెట్టారంటే క్లోరోఫిల్ అని పేరు పెట్టారు. సో క్లోరోఫిల్ అనే మీనింగ్ అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గ్రీన్ లీఫ్. సో గ్రీన్ లీఫ్ అని అర్థం దానికి. సో పెల్టియర్ అండ్ కవెంటర్ దే హ్యాడ్ డిస్కవర్డ్ ద క్లోరోఫిల్ ఇన్ ది ఇయర్ 1817, and they found that it was found that the pigment other than the green could also aid in the process of photosynthesis. Actually మనం క్లోరోఫిల్ మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే we call it as a green pigment. So we call it as a green pigment or green color material అని చెప్పంటాం. But there are some other which are other than green కాకుండా అదర్ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ అదర్ కలర్స్ ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్స్ కూడా దే కెన్ అకర్ ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. So they can occur this photosynthesis process. So Peltier and Caventor ఏం చెప్పారంటే the plants which are green in color they have the chlorophyll, but the plants which are in non-green color, so the plants which are in non-green color they have the other color which is not in green pigment, they have another color, వేరే కలర్స్ ఉన్నాయి, and also they can perform the photosynthesis reaction. So photosynthesis reaction perform చేయగలరు. That means if they don't have this green color pigment, then also the non-green plants can perform the photosynthesis. దీనిని Peltier and Caventor ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అన్నమాట. అండ్ దిస్ క్లోరోఫిల్ గురించి మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా తెలుసుకుందాం. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రాప్ ద సన్లైట్ ఎనర్జీ, దట్ సన్ ఎనర్జీ. సో సన్ యొక్క ఎనర్జీ, దట్ మీన్స్ ఇట్ ట్రాప్స్ ద లైట్ ఎనర్జీ అండ్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఎ స్టార్చ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో హౌ దట్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్, దట్ వీ విల్ సీ నౌ లేటర్. And also they have Peltier and Caventor in the year 1817 they thought that if we take a plant cell, ఒక plant cell ని గనక తీసుకున్నట్లయితే, so in this we have a nucleus and this is the cell wall which is present around the cell. So already we know that plant cell కి animal cell కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంది. plant cell కి మనకు వాటికి ఏముంటుందంటే plant cell కి cell wall అనేది ఉంటుంది. But for animal cell they don't have a cell wall, and we already discussed that, we already know about that in the plant cell we have different organelles. So we have different organelles like rhizobiums, different like Golgi apparatus. Okay, so these different kinds of organelles we have inside the cell. So అందులో ఒకటి
అనేది ఏంటంటే we have one of the thing which is called as the chloroplast. So chloroplast is one of the organelle which is present in the plant cell, and inside this chloroplast మనకి ఏముంటుందంటే chlorophyll అనేది ఉంటుంది. So this chlorophyll is present inside the chloroplast, and this chloroplast is an organelle which is present inside the plant cell. So Peltier and Cavendish ఇద్దరు ఏమనుకున్నారంటే ఈ క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉందో క్లోరోఫిల్ ఈ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద ప్లాంట్ సెల్ అనుకున్నారు. అంటే ప్లాంట్ సెల్ ఎంతవరకు ఎత్తుంటుందో అంతవరకు మొత్తం ఈ క్లోరోఫిల్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంది అని చెప్పి అనుకున్నారు. బట్ లేటర్ ఇన్ ది ఇయర్ 1883 by scientist called Julius von Schaas experimentally proved that the chlorophyll is not spread throughout the cell. సెల్కు మొత్తానికి ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యలేదు. సో ఇది ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది క్లోరోప్లాస్ట్ అనేటువంటి ఒక చిన్న ఆర్గనల్, దట్ ఈస్ ఎ సెల్ పార్ట్లో ఉంటుంది. ఈ ఆర్గనల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ప్లాంట్ సెల్లో ఉంటుంది అని ఈ జూలియస్ వాన్ షాస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. అండ్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్స్ ఇన్ సెల్స్. సో ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 40 to 100 ప్రెజెంట్ సెల్స్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ప్రెజెంట్ ఉంటాయి అనమాట ఇన్ ప్లాంట్ టిష్యూ. ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, సెల్స్ మీన్స్ ఏ సింగిల్ స్ట్రక్చర్. ఇఫ్ ఆల్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ కంబైన్ టుగెదర్ దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ టిష్యూస్గా చెప్పుకుంటాం. ఈ టిష్యూస్ లోపల ఈ సెల్స్ లోపల మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ విచ్ ఆర్ అబౌట్ 40 to 100 ఉంటాయని చెప్పినారు. నౌ వేర్ క్యాన్ బి see what is the function of this chloroplast. Chloroplast అనేది ఏంటి, అసలు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఫుడ్ని ఎలా తయారు చేస్తున్నది. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద chloroplast we need to discuss about the TS of leaf. So that is the transverse section of leaf. So let us discuss about the transverse section of leaf, then we'll go for the structure of the chloroplast and how the food is being prepared in it. Okay, now let us go for the transverse section of leaf. This is the transverse section of leaf. So in this transverse section of leaf we have a cuticle. So cuticle is nothing but the upper part of the leaf. అంటే transverse section అంటే ఏంటి, మనం లీఫ్ని సో ఇలా కట్ చేసేటప్పుడు మనకు అక్కడ ఆ విర్త్ దగ్గర కనిపించే మైక్రోస్కోప్లో కనుక ప్లేస్ చేస్తే సో వీ కెన్ సీ దిస్ కంప్లీట్ హోల్ స్ట్రక్చర్. ఈ హోల్ స్ట్రక్చర్ మనం కూడా చూడగలుగుతాం. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ కట్ ఇట్ like this in this shape, then we can see this whole structure inside it. And this upper part which is called as a cuticle, so ee pai part ade vidhanga ee kindu lower part which is called as a cuticle. And here we have the upper dermis and lower dermis. So leaf ni mar touch chesinatlaithe paina oka vidhanga kinda oka vidhanga different layer, different softness and roughness anedi konచెం different ga untundi anamata. So that is we have the upper layer, upper epidermis we call it as, and the down one which is called as the lower epidermis. అంటే ఇది లీఫ్ కి పై భాగము, ఇది లీఫ్ కి కింద భాగం అని చెప్పుకుంటాం. And then we have palisade cells. So palisade cells or otherwise it is also called as palisade parenchyma కూడా చెప్పుకోవచ్చు. So these are all called as a palisade parenchyma, and all these, the down part of these are called as spongy parenchyma. So spongy cells కూడా అంటాం, or also called as spongy parenchyma. మరి ఈ palisade parenchyma, the upper part of these finger like structures and the bottom part of this which are called as spongy cells. So ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి, సో దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద వాటర్. సో వాటర్ని స్టోరేజ్ కోసము ఇవి parenchymas అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ద parenchyma. So the parenchyma used to store the water and other kind of minerals. So that is the use of the parenchyma, where it is present in the form of tissues. So we are in the parenchymas, these are the tissues. So tissues means a group of cells. Okay, and here we have the air space in between them. So we have an air space, and the bottom of this is, you can see here, this is called as the stomata. So stomata ఉంటుంది. ఈ stomata ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు we have the gaseous exchange over here. So gaseous exchange అంటే where the plants take a carbon dioxide and they release oxygen outside. So that will be happen, the gaseous exchange will be happen in the place of stomata.
Okay, so these stomata are being regulated by guard cells. So that means these stomata manaku open close lo untayi. Okokasari manaku like if we see this, so these are called as guard cells. So these are called as guard cells. ఈ guard cells ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్లో ఉంది. ఓపెన్లో ఉన్నప్పుడు ఏముందంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి వెళ్తుంది ఆర్ అదర్వైజ్ ఆక్సిజన్ బయటకు వస్తుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ ద గార్డ్ సెల్ విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఇప్పుడు గార్డ్ సెల్ ఏమైందంటే ఇక్కడ క్లోజ్డ్ అనమాట. సో క్లోజ్డ్ ఉన్నప్పుడు దేర్ ఈస్ నో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ gases. Okay, and inside these cells also we have the chloroplast. వీటి లోపల కూడా మనకు ఏముంటుందంటే we have a chloroplast. సో వీటి లోపల మనకు chloroplast అనేది ఉంటుంది which are present into the guard cells. So that will be discussing later. And here we have the two kinds of materials which are called as xylem and other one which is called as a phloem. So xylem, the use of xylem is used to transport water. సో xylem ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ రూట్ సిస్టమ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో ప్లాంట్ పార్ట్స్. Okay, so xylem is the material which is used to transport the water from roots to the different parts of the plants. Already మీరు ninth grade లో మీరు చదివి ఉంటారు. And the phloem is the food material which transports the food material from leaves to the different parts of the plant parts. Okay, so xylem ఏం చేస్తుందంటే it transports water and not only water and also minerals also. Water and minerals will be transferred from roots to the different parts of the plant. And phloem, it transport food from leaves. So food ఎక్కడ తయారవుతుంది, లీవ్స్ లోనే కదా, అంటే where we have the green color part that is present in the leaves. So food will be transferred from leaves to the different parts of the plant like flower, stem, roots, fruit. ఏదైతే ఉందో అది అంతకే ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ ద స్టార్చ్ విల్ బి సెంట్ త్రూ ద phloem and water is sent through the xylem. Okay, so this is the complete transfer section of a leaf. So in this part we need to know about the palisade cells, the important point, the palisade cells and the spongy cells. So these are the two which are also called as parenchymas. So these parenchymas are used for the storage of water. Okay, so these are used for the storage of water, and stomata is used for the exchange of gases, and these exchange of gases can be regulated by the guard cells. So ivi guard cells ద్వారా కంట్రోల్ అవుతారన్నమాట. So as you can see, when the stomata is open, there we can see the exchange of gases, but when the stomata is closed, then the gases exchange cannot take place. And inside these guard cells we have the chloroplast. ఈ chloroplast అనేది guard cells లో అక్కడ present అయి ఉంటుంది. And xylem and phloem, as we discussed, xylem is used for the transportation of water and minerals, and phloem is used for the transportation of food. Now this is the complete transfer section of a leaf, and this diagram is important. So they may ask as a 8 marks question or they may ask as a 4 marks question also. So diagram, draw the transfer section of leaf, అడిగేటువంటి ఛాన్స్. బట్ ప్రీవియస్గా దట్ మీన్స్ 5 years before they were asking mostly about this transfer section of leaf. బట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఇది కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అని చెప్పి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ అనేది కొంచెం అడగడం మానేశారన్నమాట. బట్ ద పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ లీఫ్, సో దే ఆర్ బీన్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో ఇలాంటి వాటిలో ఈ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ అడుగుతూ వస్తారన్నమాట. ఓకే, లైక్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ xylem, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ phloem, సో ఇలాంటి వాట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ stomata. Okay, so the different parts of the transfer section of leaf, and this is the structure that you need to learn, important, and also it is a very interesting part that you need to learn in the exam point of view.